Hello everyone and assalamu alaikum. Welcome to our Liakat's IELTS program, and today we are going to talk about IELTS General Writing Task 1, which is all of us know that it is letter writing. So আমরা সবাই জানি যে এখানে আমাদেরকে লেটার লিখতে হয় which is about 150 words এর, and আমাদের লেটার স্টাইল থাকে তিনটা, which is formal, semi-formal and informal. আর একটা শর্ট টিপস বা হচ্ছে বলতে পারেন একটা শর্টকাট টিপস হচ্ছে যে তিনটা বুঝবেন কিভাবে, দ্যাট ইজ যে আপনার যে প্রশ্ন থাকবে মানে আইএলটিএস এর যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে, কোয়েশ্চেনের নিচেই আপনার তারা হিন্টস দিয়ে দিবে। যেমন হচ্ছে ইফ আই গো উইথ দ্য ফর্মাল লেটার, সেই জায়গায় আপনার দেওয়া থাকবে হচ্ছে ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম, যে আপনাকে ইউ শুড স্টার্ট অর ওপেনিং বাই রাইটিং ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম, যেখানে বুঝবেন যে দিস ইজ ইয়োর ফর্মাল লেটার। আর যদি সেমি ফর্মাল হয় দেন দে উইল গো লাইক দিস, লাইক ডিয়ার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ অর কলিংস, মানে সার নেমটা দেওয়া থাকবে সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ আ সেমি ফর্মাল ওয়ান। And the last but not the least one is informal. ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে যে আপনার ডিয়ার দিয়ে কোনো নেম দেওয়া থাকলো বা ডিয়ার দিয়ে একটা ড্যাশ চিহ্ন দেওয়া থাকলো, যেটা দ্বারা বুঝতে পারবেন যে আপনার এটা হচ্ছে ইনফর্মাল লেটার। এটা আমি নর্মালি এর আগেও বলেছিলাম, জাস্ট এখন স্টার্টিং আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার আপ সাম থিংস। এবার আমি যাচ্ছি যে এখন পরিচিত পর্ব তো গেল। পরিচিত পর্বের এখন হচ্ছে যে আপনার লেটারের ভিতরে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করবেন, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হলে ভালো হবে, বা এটা যদি আমি বলি যে আপনার কোন পার্টস অফ স্পিচ দিবেন, বা হচ্ছে আপনার কি ধরনের ভোক্যাবস ইউজ করবেন, ভোক্যাবস মিন্স ভোকাবুলারি ইউজ করবেন। সো এই জিনিসগুলো যেটার 8টা রুলস আছে, সো লেটস ডিসকভার দ্যাট ওয়ান। So the first one is the use of personal pronouns, which is I, you, he, she, we, they. So formal letter avoid personal pronouns where possible. Could the volume of the music be decreased? Versus could you decrease the volume of the music? দেখেন এখানে তারা কি ইউজ করেছে, প্রোনাউনটা ইউজ করেছে। But in formal letter we should avoid it, which is could the volume of the music be decreased? কোনো কাউকে সম্বোধন বা অ্যাড্রেস করে বলবো না, আমরা জাস্ট নর্মালি লিখে যাব। Then you can use personal pronouns or not depending on what you are trying to say. তার মানে এখানে আপনি পার্সোনাল প্রোনাউন্স ইউজ করতে পারেন। ইউজ পার্সোনাল প্রোনাউন্স যেহেতু ইনফর্মাল মানে হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদের চিঠি লেখা, বা হচ্ছে কোনো নেবার বা ক্লোজলি রিলেশন আছে এরকম কাউকে আপনার চিঠিটা লিখছেন। তো এখানে আপনি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ বা টোন, যেমন আমাদের বলতে পারি যে সাম সর্ট অফ ফ্রেন্ডস কনভারসেশন অথবা ফ্যামিলির মেম্বার্স, ফাদার মাদার সিস্টার, ওনাদের সাথে যে কনভারসেশন গুলো হয়ে থাকে, ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট ওয়ান। সো পার্সোনাল প্রোনাউন ইজ অ্যালাউড। আর সেমি ফর্মাল মিনস দ্য মিক্সচার অফ ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল। সেমি মানে হচ্ছে আধা আধা, so you can go with the mixture of both of it. Then let's go with the second one, which is directness. Directness মানে হচ্ছে যে আপনি সরাসরি ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা ইউজ করবেন কিনা, যেরকম পার্সোনাল প্রোনাউন দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস করে দিলেন। বাট না, your letter tone in directness should be less direct. সেমি ফর্মালে হতে পারে মোর অর লেস, মানে দুটার মিক্সচার। ইনফর্মালে মোর ডাইরেক্ট, যে হ্যাঁ আমার এই জিনিসটা পছন্দ হয়নি, যেমন আমরা বন্ধুকে বা কাউকে সরাসরি বলে দিতে পারবো যে দোস্ত বা হচ্ছে আম্মু বা আব্বু, এটা আমার পছন্দ না, দিস থিং ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর মি, অর আই ডোন্ট লাইক দিস অবজেক্ট। বাট আপনি ফর্মাল রাইটিং এ যেমন হচ্ছে আপনি কাউকে কোনো কিছু বা ধরেন কোনো একজন আপনার রেসপেক্টেবল পারসন, ফর্মাল মিন্স অফিসিয়াল অর রেসপেক্টেবল সাইটস অফ পারসন হুম ইউ আর টকিং উইথ, তাহলে ওনাকে তো আপনি
একটা কিছু বলেছে বা আপনি কোনো কিছু নিয়ে অবজেক্ট করছেন, আপনি তো সরাসরি তাকে বলতে পারেন না, বিকজ দিস ইজ নট আ থিং দ্যাট ইউ শুড ডু ইন ফর্মাল। যেটা আমরা কথা বলার সময় আমরা যখন নর্মালি কথা বলি সেভাবেও কিন্তু আমরা মেনটেন করি, যে আমরা ডাইরেক্ট বলবো না, উই জাস্ট গো উইথ সামথিং সর্ট অফ ওকে, মানে এই জিনিসটা হচ্ছে, মানে আই কোয়াইট নট ফ্যাসিনেটেড অ্যাবাউট ইট, অর হচ্ছে আপনি এটা হচ্ছে সামহাও আপনার এটা চোখে লাগছে না, বা মানে আপনি ঘুরিয়ে কথাটা বলা, সরাসরি তাকে ব্লেম বা ক্লেম করাটা না। দেন অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সেন্টেন্স, যেটা আমরা যদি বলি যে একাডেমিক লাইফে আমরা ভয়েস হিসেবে চিনেছি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ, সো এখানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটাও আছে যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, যেখানে অ্যাক্টিভ হচ্ছে সরাসরি আপনি কথা বলে থাকেন, আর প্যাসিভ হচ্ছে ঘুরায় কথা বলা আর কি, মানে অন্যের দ্বারা হয়েছে কথা এরকম। সো এখানে আপনার মোর প্যাসিভ সেন্টেন্সেস ইউজ করা হবে, মিক্স অফ বোথ, মোর অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সেস, সরাসরি যেটা আমি বলে থাকি যে ডাইরেক্টনেস আর অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ সেন্টেন্সেস মোর। আমি নর্মালি লিখি যে আই ইট রাইস, ওটা সরাসরি হয়েছে, মানে আমি নর্মালি বুঝাতে চাচ্ছি যে মোডের কথাগুলো, যে আই ইট রাইস। সো এইটাকে যদি আমি এখন প্যাসিভ সেন্টেন্সে, সো রাইস ইজ ইটেন বাই মি, এভাবে আর কি জিনিসটা, মানে নর্মালি আমরা যেভাবে ডাইরেক্ট কথাগুলো ইউজ করি ফর্মাল রাইটিং এ, উই শুড স্কিপ দ্যাট। দেন মডেল ভার্বস, মডেল ভার্বস ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে নো, ক্যান, নো উইল, কুড অ্যান্ড would। যেমন দেখবেন আমরা কারো কাছে পারমিশন চাচ্ছি, যদি আমরা পোলাইট ভার্সনে ইউজ করতে যাই বা রেসপেক্ট ওয়েতে, তখন আমরা কি বলি, would you mind, could you please, would you please go there। So same thing, formal letter writing এ you need to use could and would, সেমি ফর্মাল এ মিক্সচার অফ ফর্মাল এন্ড ফর্মাল। সেমি ফর্মালটা আমি স্কিপ যাব, বিকজ সেমি ফর্মাল মিন্স দ্য মিক্সচার অফ বোথ অফ ইট। ইনফর্মালে আপনি ক্যান বা উইল কথাটা ইউজ করতে পারবেন। দেন ওয়ার্ড চয়েস, কি vocabulary ইউজ করবেন, ইউজ দ্য ফ্যান্সিয়েস্ট ওয়ার্ড সাচ অ্যাজ পারচেজ অর ডিক্রিজ। এখন সেই জন্য আপনার কিছু ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল ওয়ার্ডস এর কথা জানতে হবে, যেমন বাই হচ্ছে ইনফর্মাল ওয়ার্ড, যেখানে পারচেজ হচ্ছে আপনার ফর্মাল ওয়ার্ড, দুটার মানেই আপনার কেনা, that one is used official version of it and the other one is normal sense কথাবার্তা যখন আমরা বলি। Or decrease, use the mid-range word, mixture of both of it. Informal is use the phrasal verb such as pick up, turn down, মানে এখানে phrasal কথা বা appropriate, you can use the other terms of things but not in formal language. Then noun or verb, এখানে আপনি noun or verb কি ইউজ করবেন, use the noun form if possible, complaint, request, requirement, recommendation, suggestion, invitation. Informally use the verb form if possible, complain, ask, need, recommend, suggest, invite। দেখেন আমি যখন বলবো I suggest you to do that, আপনি এটা সরাসরি বলে দিলেন in informal, I suggest you to do that. But when you are saying in formal language, you will say like this: my suggestion for this program or my suggestion for this system is to follow the procedures according to the system. So এটা আর মানে যদি আমরা ইনফর্মাল ডাইরেক্ট, যেটাকে আমরা ডাইরেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলি, বাট এখানে ঘুরায় যে প্যাসিভ মোডে কথা বলা, এটাই আর কি বোঝাচ্ছিলাম। আর এই প্যাসিভ মোডের যখন, তখন আপনার নাউনটা ইউজ করলে প্যাসিভ মোড হয়ে যায়, মানে হচ্ছে মানে প্যাসিভ সেন্সে কথা, নট মোড সেন্সে কথাটা হয়ে যায়। So use noun in formal, then use verb form in the informal ones, semi formal mixture. Then contractions, contractions বলতে হচ্ছে শর্ট ফর্মস বোঝায়, যেমন আই এম কে আমরা সংক্ষেপে লিখি আই অ্যাপোস্ট্রফি এম। So in formal writing, semi-formal writing, no contractions. Contractions use করা যাবে না।
ইনফর্মালি ইউ ক্যান ইউজ কন্ট্রাকশনস, এখানে কোনো বাধা ধরা নেই। মানে ইনফর্মালে আপনার সবকিছুতেই ছাড় আছে। নাও ইফ আই গো উইথ অ্যাডভার্বস, use adverbs to soften language such as kindly or quiet for the thing that okay, you are humble to that person, you are showing respect, or you are gentle। আপনি ওই ব্যক্তিটাকে কোনো কিছু হচ্ছে, ধরেন কোনো কিছু নিয়ে কমপ্লেইনই করলেন, ধরেন কোনো কিছু আপনার রিকমেন্ডেশনই দিলেন, কিন্তু কি করলেন, একটু সুন্দর ওয়েতে। Semi formal mix and informal a friendlier version, very really pretty, এগুলো। যেমন ইফ আই গো উইথ যে ইনফর্মালে যদি আমরা ইউজ করে থাকি ভেরি ইজি, ভেরি ইজি হচ্ছে আপনার ইনফর্মাল। ইফ আই গো উইথ দ্য ফর্মাল ভার্সন অফ ইট, ইউ ক্যান রাইট বেসিক। সো দিস ইজ দ্য থিং। ভেরি পুয়ার যদি বলি যে the this a friend or the dog looks very poor, and আপনি হচ্ছে ফর্মালে লিখবেন that it the dog looks like, or the man is destitute, মানে very poor এর হচ্ছে আপনার ভার্সন হচ্ছে destitute or formal way of writing. Okay, so this are the 8 things. So কি কি বললাম? Personal pronoun, avoid informal, informally ইউজ করতে পারবেন। প্রোনাউন্স গেল আপনার ডাইরেক্টনেস, প্যাসিভ মোডে কথা বলা, এখানে আপনার লেস ডাইরেক্ট হতে হবে। প্যাসিভ মোডে কথা বলা হচ্ছে ফর্মাল রাইটিং, এটার উল্টাটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হচ্ছে আপনার ইনফর্মাল রাইটিং এ। দেন হচ্ছে আপনার মডেল ভার্বস হবে কুড উড, এখানে ক্যান উইল। ওয়ার্ড চয়েস হবে এখানে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, অর ইউ ক্যান সে আমরা কমনলি যে সকল ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করে থাকি না, ফ্যান্সি যেগুলো ওয়ার্ডস। আর ইনফর্মাল হচ্ছে আপনার ইউ ক্যান গো উইথ এনি জেনারেল অর কমন ওয়ার্ডস। Noun or verb, use noun in the formal writing, verb in the informal writing. Contractions, no contractions in formal and semi-formal. Adverbs এ হচ্ছে আপনার formal writing এ use করবেন। আর for informal, you can go with a very casual starting. So these are the 8 things you need to follow up here.